Are you staying now? In Govardhan or where? I'm staying just temporarily near Radhakund in one small apartment Oh, in St. Helena. okay. That's good. And what are your plans? Are you going to stay in Govardhan or are you going to... Do you know yet where you want to be? You can go all of India. I have a place in Barcelona Okay. and a place here. Two separate people when I got back gave me two places. Wow. Just so for Okay. now those options are ready. So you're just going to hang around through the winter here in Vrindavan? Probably after Kartik, I'll go to Barcelona. Okay. But I don't have any plans yet. All right. Yeah. Yes. What's that old English saying? Something like the best laid plans of mice and men, something like that. You know that one? No? Okay. Well, okay. Now the devotees have arrived. All of my beloved devotees. They have all arrived. And we have Bhadra Yamuna also. She came in Navadvip when I was there. She stayed where you were staying, and which is the place that she stays. So there was one other lady, Krishnamai, but she's not feeling well. And then there was also Induleka with a couple of friends, but they have a different plan. They're going to talk with Premananda Prabhu, right? Yeah. They should do that. That's good. So we are discussing various topics, and these topics are all related to Krishna. There's nothing that we're discussing that is not connected with Krishna. We only like to talk about Krishna. Nothing else. Nothing else is important. Only Krishna. You know why? Nothing else is important. Only Krishna. Do you know the reason why? Think very hard now, because you're going to have to answer this question. Think very hard. Why nothing else is really important except for Krishna? Come on. Because he is God? No, but you have to explain why he's important, because he's God. Because he's the supreme absolute truth, and he is actually everywhere. Like like we do not see it because we're covered by Maya, but actually he is everywhere, and the only person, like the only thing which makes sense is him. Tell what you said. Он мне сказал перевести то, что я сказала. Я сказала, что потому что Кришна это верховная абсолютная истина, и потому что на самом деле он везде, потому что все это и есть, ну он везде. Мы не можем этого видеть, потому что мы покрыты магией, но на самом деле он везде, и он это вообще единственное, что имеет смысл вообще во всем мироздании. Okay, give me some more. Давайте еще ответ. То, что мы частицы его, мы вышли из его тела, и мы его слуги, наша природа,
Because we are parts and parcels of Him, and we are coming out from His body, and this is our nature to serve Him. This is our relationship with Him. And Vishnupriya also told because we want to please Him, because we want to make Him happy. Why? Why do we want to please Him and make Him happy? We may say that, but are we really living that? That we want to please Him and make Him happy? В которой мы на самом деле лишь устремлены Его радовать и делать Его счастливым, или мы так только говорим? Vishnupriya says maybe because we are also fully dependent on Him. That's true. Это правда. Мы от Него зависим. That's our actual relationship. Это наши настоящие отношения. Is that we're fully dependent on Him. Мы полностью зависим от Него. Is He dependent on us? А зависит ли Он от нас? No, He is not dependent on anyone. Depends. Зависит от He's dependent on Radharani. Yeah, but for what? Но почему? Почему он зависит от Radharani? Why is the Supreme Absolute Truth, who's fully independent, why is He dependent on Srimati Radharani? Почему Верховная Абсолютная Истина, обладающая полной независимостью, зависит от Шримати Радharani? Потому что она представляет собой высшее выражение расы, но Кришна состоит из расы, и она только единственная, кто может его в такой степени наслаждения какой-то высшей. Because she is the embodiment of highest rasa, and she is the only one who can give him such a pleasure that he can taste this rasa. So maybe because of that? No. Нет, She is not the embodiment of highest rasa. Не воплощение высшей Krishna расы. is the embodiment of highest rasa. Krishna is made of rasa. That's what He's made from. Rasa. But Srimati Radhika, what is she made from? Oh. Yes. She is the embodiment of what? The highest praying. Her body is made of praying. Yes. And only she ultimately can satisfy Krishna. No one else. So, why is nothing else important for us except Krishna? Because that's who we actually are. We are just His servants. Наша природа искать счастье. Our nature is to seek for happiness. А Он источник вечного наслаждения. And He is the source of eternal enjoyment, happiness. И Он хозяин чувств. He Если is Он the недоволен, master наши чувства не of удовлетворены. senses. And if He is not pleased, then our senses are also not pleased. Yeah, that's true. Это правда. Anything else? Что-то еще? What do you think, Что вы думаете? Bhadra? I don't know, I was thinking like other things are temporary. Я думаю, Yeah. такие вещи временные. But our relationship with Krishna Наши отношения с Кришной Is what? eternal Yeah. and beyond the material realm. и они вне материальной реальности. Yes. That is very true what you said. Говорит, да, это настоящая правда, то, что вы говорите. We are in the land of Мы of на земле continual changes, постоянных изменений, life after life. жизнь за жизнью. We are floating in this endless ocean of material existence. Мы
And we try to make so many different relationships in this ocean of material existence. Even by our being born, automatically we have relationships. Mother, father, and all of that. But are they actually important, all of that? Ultimately? Ultimately? Ultimately means in the final. Are they really important? All of these bodily relationships that we have. They're important to people who think that I'm this body. They think. It's very important. Very important. Their whole life goes on thinking all these relationships are important. And not only that, I need to make more relationships. That will be important for me. Finding a partner, husband, wife, this, that. Everyone is seeking relationships. This is our nature. Because Krishna is a person. He has relationships. He lives in his eternal abode. What's the name of Krishna's eternal abode? Huh? Yes. He lives there eternally with his mother, Yashoda, with his father, Nanda Maharaj, with his big brother, Baladev, with Baladev's mother, Rohini, with all the different Brijbasis. They have eternal relationship with Krishna. They will never end, ever, ever. For all of eternity. But we are here in Krishna's inferior energy. This is called his inferior, not superior, inferior energy. The superior energy is the spiritual world. The inferior energy is the material world. And everything here is temporary, everything. So why is our relationship with Krishna the only thing that is important? Everything else is not important. We think it's important. We build our lives around, and we think it's important. But really, from the absolute point of view, if we analyze, we will see that all these other relationships are not important. Why? Because they will end now or later. Now or later they'll be gone, they will end. But our relationship with Krishna will never end. That's what we're really looking for. We're actually looking in this world. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? But we don't know that. Conditioned souls think that they're looking for happiness, different relationships. But deep down inside, deep, deep, deep down inside of the core of our existence, the core of our existence, we're actually looking for Krishna. That's what we're looking for. So, those who have found Krishna in this lifetime, we have found that the knowledge of Krishna, all of the histories of Krishna and his life, Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's pastimes,
Krishna's Dham, Дама, Кришна. everything. We have found this Всё, мы нашли in this life. в этой жизни. You see? At one point in this life, we didn't know about this. В какой-то момент в нашей жизни мы не знали этого. But in this life now, we have found Krishna. Сейчас в этой жизни мы нашли Кришну. Those who are really deeply desiring Настоящему глубоко желают to establish their relationship отношения, with Krishna, свои отношения с Кришной, they will become very serious они станут очень серьезными in following the process в следовании that процесса, can develop that relationship with Krishna. развить эти отношения с Кришной. Before, we didn't know any До process. этого мы не знали никакого процесса. We only knew about what our senses want. Мы знали только, чего хотят Our eyes, our ears, our nose. That's all we know. наши глаза, наш But now we know наш нос. Вот это that всё, чего мы знали, но сейчас actually мы знаем, Krishna что на самом деле is the Кришна only personality, the only единственная личность, entity единственное who существо, can satisfy our который senses. способен удовлетворить наши чувства. And we have natural loving affection for У Krishna. нас есть естественная любовь. It will become more and more natural over time Она станет все более и более естественной со временем, as we develop our devotional activities. когда мы our будем sadhana. развиваться в нашей садхане, в нашей духовной And what takes place? духовной деятельности. The elimination И что происходит? of all the unfortunate and unwanted Уничтожение всех нежелательных и неблагоприятных elements that are приятных элементов within this body, within this subtle body. внутри этого тела, внутри тонкого All тела. of those will gradually fade away. Все это в конце They'll концов, be removed. да, Anartha nivritti. оно They will be removed. оно внедрится. And as they are more and more removed, И and as our devotion to Krishna becomes more and more strong, это все уходит, и наша преданность then our vision of this world, our vision of this life, everything наш взгляд на это gradually becomes more clear, наш взгляд на эту жизнь not hazy, становится более и более ясным, not like fog. не туманным, It becomes very clear но очень ясным. why I'm here, Почему? what I need to do Что мне нужно before I leave this body. до того, как я покину это тело. This is the main thing И вот это главное for human society. для человеческого общества. But amongst all the human beings, Но среди всех живых we существ are extremely fortunate. мы очень удачливы. They are not fortunate yet. Они неудачливы еще пока. Gradually they'll become over a long time. Но постепенно, Every jiva. спустя долгое какое-то время, они станут. Every jiva has this same destiny, Каждая джива, у каждой destiny, дживы, у каждой дживы that одна they и та should же become the eternal servant of Krishna. судьба. Джива должна стать вечным слугой Кришны. So, that's why we are here. Так вот почему мы здесь. Everything else is not important. Все остальное не важно. In comparison, В сравнении we give different degrees of importance. мы даем разные степени важности. But what is important Но что is to associate это with the Vaishnavas, общаться с вайшнавами, with devotees. с преданными. This is the most important thing in our life. Это важное в нашей жизни. What do you think, Что Bhadra? вы думаете об этом? Is that the most important thing in our Самое life, это важное в нашей жизни. to associate with devotees of Krishna? Общаться с преданными Кришны. It's important. Yeah, is it the most important? Is there anything else more important? Что-то важнее этого. Chanting is important. Yeah, Она говорит, воспевание важно. but chanting is Махарадж our говорит, relationship with воспевание, Krishna. и это наше отношение с Кришной. So that's a good answer that you gave. Поэтому это хороший ответ, Because that means that который вы дали. you've already decided that nothing else is Вы important. уже решили, что вы Except ничего не Krishna. важно, кроме Кришны. I should chant Krishna Nam. Я должна воспевать святые имена Yes. Кришны, Кришна Нам. All right. Хорошо. You know Знаете, that there's one more chapter, есть еще одна глава. the last chapter in this book. Последняя глава вот в этой книге.
Shri Guru and His Grace. Его милость. You know this book? Знаете эту книгу? Shri Guru and His... Have you read it? Вы читали ее? Good. Она говорит, да. That's really good Он говорит, that you read this «Хорошо, book. это очень хорошо читать эту книгу». This book, Вот эта книга, it will be known in the future она будет as one of the most известна в important будущем books как одна из самых важных книг for all the human society. для всего человечества. Why? Because it's about Guru Tattva, Потому что она про Гуру Таттву. very beautifully presented by Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Прекрасно представленная Шри Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. So in this book there are various topics В этой книге есть различные темы and various chapters. и различные главы. There are 14 chapters. 14 глав. Like, here's some of the titles. Вот некоторые из названий. You have your, you can look this up, the contents in the beginning of the book. But the first one is surrender to Sri Guru. Первое — это предание Шри Гуру. First step, Первый шаг surrender — Шри Гуру. to Sri Guru. Это первый шаг. Do we like to surrender? Нравится ли нам предание, предавать? What does surrender mean? Что это значит предание? Just the word, Просто само surrender. слово предаться. Just like in a war, in a battle. Вот как на войне. One side is victorious Одна сторона, and the other side, а другая. oh, they have to surrender. Им нужно принимать поражение. В английском это одно слово. In that sense, surrender means В смысле, I have no more free will. оно означает, у меня больше нет свободной воли. And in human society, sometimes over the centuries, over Любой человек, then there are very heavy punishment да, for those на протяжении who were веков fighting against them. были очень серьезные наказания для вот тех, кто с кем воевали. And they become slaves. Они становились рабами, те, кто принимали They поражение. have no more independence. У них больше не было независимости. But that's not our normal condition. Но это не наше естественное состояние. Slavery Рабство is not our normal condition. не наше естественное состояние. That I don't even own myself. Что я даже не, Someone else is the owner of me. я даже не владею собой. That goes on in human society Это all the продолжается time. в человеческом обществе постоянно. But there's another type of slavery. Но есть другой тип рабства. You know what that's called? Знаете, как он называется? It's called divine slavery. Он называется божественное рабство. Srila Sridhar Maharaj uses that word, Шрила Шридар Махарадж slave, slavery. это слово раб, That is our ultimate position. это наше вечное положение. Yes. And in that position, И в этом there is the положении supreme freedom. есть высшая свобода. Yes. Not being controlled. No. Не In that position, вот в этом we will have положении divine love for Krishna. у нас будет божественная любовь к Кришне. And having divine love for Krishna, we will accept whatever will please Krishna's senses, whatever will please his senses. А имея божественную любовь к Кришне, мы примем все, что приносит удовольствие его чувствам. Что бы это ни было. So Krishna has given his invitation to all of us. Кришна, он дал приглашение всем. He has given invitation. Он дал нам приглашение. Come, 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 Приходите, приходите, come. приходите. You should give up all of your other dharmas, Оставьте всю, all of your other desires, все остальные ваши желания, all of your plans. все ваши планы. You should simply surrender to me. Вы должны просто предаться мне. Because if you simply surrender to Потому me, что если вы просто предадитесь мне, I'll protect you. я защищу вас. That's Krishna's promise. Вот это обещание Where Кришны. can you find someone Но где вы еще найдете that will fully кого-то, protect you? кто полностью
under every single circumstance, this life, next life, any time. Only Krishna can do that. Кришна так может. Krishna is supreme protector. Кришна это верховный защитник. Rakshishyatiti Vishvasa. In the 6 limbs of surrender, Среди 6 Rakshishyatiti Vishvasa преданий is one of the main limbs. это одно из главных. It means to become completely convinced. Оно означает стать Vishvas. Вишвас. In Sanskrit, Vishvas means full conviction. Полное убеждение. I have no doubt at all Убежденность. У меня нет никаких that сомнений. Krishna is my only protector. Единственный мой защитник. Rakshishya, Raksha, protector. Ракша это защищать. And he has promised. И он пообещал, Krishna has given his promise Кришна дал to свое us. обещание нам. If you surrender to me, Если вы предадитесь мне, Arjuna, если ты предашься мне, Арджуна, or Shyamasundar, или or Шьямасундар, Vishnupriya, или Вишну, or Radhika, или Радика, all of you, все вы, if you surrender, если вы предадитесь, I'll protect you. я вас защищу. Do you like that? Do you like that negotiation with Wow. Krishna? Вам нравится такая сделка с Кришной? Oh, you'll protect me О, ты if I защитишь surrender меня, to you, если я тебе to your предамся beautiful lotus feet, твоим прекрасным лотосным стопам, and forever and ever, и навсегда I will belong to you, буду принадлежать тебе, and you will belong to me. а ты будешь принадлежать Yes, мне? I Да, want this. Я хочу так. Krishna said, okay, Кришна говорит, хорошо, surrender. предавайся, I'll protect you. я защищу тебя. Huh? Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Mam ekam, only me, no one else. No one else. There's no other room for surrendering to anyone else except for me. Mam ekam. Ekam means one. Only me. Only. Эка, это значит только. Так что только я. Sarvadharman parityajya. Everything else, you give it up. Все остальное оставь. Parityaj. Притяжь. You Оставь. abandon everything Брось все and you surrender to me. и предайся мне. Because you're drowning in the ocean of material existence. Потому что ты тонешь в океане материального существования. And I am throwing this lifesaver, this tube round, like if you're drowning, then they throw you. А я бросаю спасательный круг. Yeah. So all you have to do is hold on to it. That's all. Все, что тебе нужно, просто держись за него. Вот и все. So, if you surrender to me, Если ты предашься мне, aham tvam sarva papebhyo moksha ishyami. Do you know the meaning of that? вы знаете значение этого? Да. What is the meaning? Освобожу тебя от всех твоих грехов. I will liberate you from all of your sins. Yes, he says sarva papebhyo. Сарва Падрабхи. But it's not only those activities, sinful, Но это не только те греховные but деятельности, even pious activities. но даже и от благочестивой деятельности. Because the pious activities will keep you here in this world, life after life. So Krishna will destroy all. He says, I will protect you. Он говорит, я защищу тебя. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo moksha ishyami. I will free you. I will Я liberate освобожу you. тебя. I will liberate you. Я освобожу тебя. Не бойся ничего. Don't be afraid of anything. Yes. Yeah. Then he says, Да, и тогда он Ma suchaha means no lamentation, no fear. никакого сожаления, никакого страха. You will be completely peaceful and happy. Ты будешь абсолютно в умиротворении и в счастье. So is that a good deal for us? Хорошая ли это сделка для нас? Хорошая We ли? give ourselves, and then Krishna Спасибо. completely takes care of И us. тогда Кришна абсолютно позаботится о нас. Yes.
Yes, it is the best. Да, это лучше. That's why the Bhagavad Gita Поэтому Бхагавад-гита ends with that. заканчивается этой шлокой. But then there's one more sloka. Но также есть еще одна шлока. Now that you're surrendering to Krishna, Теперь, когда then вы уже what? предаетесь Кришне, тогда что? Then what? Now that you're surrendering, then Теперь what? вот вы предались, и что дальше? Но он говорит о разжении, а теперь действует, как считаешь нужным. And then he says to Arjuna, and then now you can act as you wish, as you think is like you can do whatever you think to be the right thing to do. No, Нет, that's not the conclusion. это не вывод. Манмана Бхава Мадбхакта. Yes, Да, шлока. the conclusion is Вот это вывод. you're going to surrender. Вывод в том, что So now you want the result of that surrender. ты предадишь, ты предашься. The fruits, И теперь ты the хочешь fruits. результат, You плод want to get the fruits of your surrender. этого предания. Ты хочешь And what is the плод fruits? этого предания. И в чем же плод? Huh? Что же это за Manmana, bhava mad bhakto, madhyaji, mam namaskuru. Those are the four. Вот эти четыре. There are four, not five, not seven. Ни пять, ни Four things Krishna is telling us to do. Кришна говорит нам, What's что the first one? Что первое? Манмана. Что первое? Манмана. Сосредоточься You на know? нем. Спрашивает, вы знаете? I don't know. What does man mean? Do you know? Что Mana? такое ман? Вы знаете? It's mine. Yes. Ум, да? Манас. Да. But also Но также man mana. мана. So mana means thinking. Of who? Мана означает Man. думать. Думать Man о ком? mat Обо мне. to me, to think of me, Ман Krishna. это мне. Always think of me. Думать о Кришне. Remind devotee. But first of all, always В think of первую me. очередь, всегда думай обо мне. Man mana. Ман мана. Always think of me. Always Всегда remember думай обо me. мне, всегда помни Хава, меня. хава, с любовью. Бхава, with love. No, Нет, he's not telling that. он не говорит. He's just saying, always think of me. Он говорит, просто всегда думай обо мне. But the next one, Но следующий. bhava mad bhakto. Бхава мад бхакта. You become my bhakta. Стань моим бхактой. That's what our life is all about. Вот это то вообще. It's not наша about жизнь. anything else Наша жизнь or больше becoming the bhakta of anyone else. не про No. становление бхакты, Not the bhakta of your wife, your husband, your children, your не про this, становление that. бхакты твоей жене, мужу, Only детям и так become далее. my devotee. Будь Krishna только моим says. преданным. You think of me always, you Всегда become думай my обо мне, devotee. стань моим преданным. Then the next one, Следующее. madhyaji. You always worship Всегда me. поклоняйся мне. You have to worship. Ты должен Someone. поклоняться кому-то. So Krishna is saying, madhyaji. А вот Worship нужно me. кому-то поклоняться. И вот Кришна говорит, поклоняйся мне. Perform my worship, archan, Совершай puja, поклонение мне. surrendering all of your activities to me. That is the proper worship of Krishna. Предложи всю It's not ответственность enough мне. to just Вот это go to the temple, правильное take поклонение darshan. Кришне. Просто прийти в храм, Like- получить даршан, этого недостаточно. Most people in human society, Ну, больше in Hindu часть religion, and человек Muslim, and this and that, в that's their thinking. Okay, now I've done. Они думают, ну все, я Now I'm я completed. закончил. I worship the Lord in the Я temple or поклонился the Господу в church or храме the или в церкви, в общем, or the mosque. или That's a Muslim mosque. мечеть, да, или в мечети. And now I can live my life. Ну все, теперь пойду жить свою жизнь. Now I've added God into my life. Теперь я добавил Бога в свою жизнь. But no, Ну нет. Krishna is saying, always think of me. Кришна говорит, всегда думай о мне. Always become my devotee. Всегда Not part-time. будь моим преданным. Не Not частично. become my devotee for a few hours a day Не становись моим преданным на несколько часов or a в few день. minutes a day. Или на пару минут в день. No, no. Нет, нет. It means 24 hours. Означает 24 To часа. become Krishna's devotee means Быть 24 преданным hours. Кришне означает быть им 24 часа. And you will be happy. И ты будешь счастлив. If you try to become anyone else's devotee Если for ты 24 hours, пытаешься быть преданным кого-то еще, на you'll become протяжении disgusted. 24 часов, то вам станет просто неприятно. So, Madhyaji means to worship me. Мадьяджи значит поклоняйся мне.
Everyone should worship Krishna. Все должны поклоняться Кришне. That's his position. Это его положение. He is to be worshipped Он тот, кому нужно поклоняться. by all. Все должны поклоняться. By all. All the greatest demigods in the universe. Все величайшие They worship боги Krishna. Вселенной, они поклоняются Кришне. They are trying. Они пытаются. They are trying to serve Krishna. Они пытаются, стараются служить. All the greatest sages, Все великие мудрецы, they worship Krishna. они поклоняются Кришне. Actually, Krishna is the only person to be На самом деле worshipped. Кришна это единственная личность, которой нужно поклоняться. In Chaitanya Charitamrita, Читание Чаритамрити Mahaprabhu says, Ekala Ishwar Krishna. Ekala Ishwar Krishna. That means there's only one Ishwara. Есть только один Ишвара. And what about everyone А else? что же обо всех остальных? Arsab Britya. All the others are servant. Все остальные слуги. There's only one master, Есть только один слуга, and everyone else is servant. а все остальные слуги. Even Krishna's own expansions, Даже собственные экспансии Кришны. his Svamsha expansions, Его свамши экспансии. they're also servants of Krishna. Они тоже слуги Кришны. Even Baladev, Даже who's actually Krishna himself, кто на самом деле является самим Кришной. but he drinks the nectar Но он пьет нектар, of loving prem seva to Krishna любовный према сейва eternally. вечно. He has that mood У него такое that I настроение. want to taste the nectar of serving Krishna. Вкушать нектар, And when he comes in this служения world, in Кришне. Gaur Lila, И becomes когда он приходит в Nityananda. I want to А serve когда он my приходит в этот Gauranga. мир, в горы Лила, он You see. становится Нитянандой. Я хочу So служить Krishna is Господу. actually, Таковой его he's the only person to Кришна be на самом worshipped. деле это единственная личность, No one которой else. нужно поклоняться, больше никому. They can have a secondary position. Ну, все остальные могут иметь второстепенное значение. So worship me. Так что поклоняйся мне. And finally, the fourth thing, И, наконец, четвертое. Намаскуру. pay your namaskar. Pay your obeisances to me. Предлагай поклоны, предлагай свои поклоны мне. Pakloni is very important. Поклоны это очень важно. Pakloni means Поклоны bowing значит, down in Russian, поклоны на русском. you see. Pakloni is very important. Поклоны это очень важно. This head Вот эта голова is supposed to touch должна коснуться the ground земли in front of Krishna. перед Кришной. Then it is our natural position, Тогда это наше естественное our положение. natural position, Естественное that положение. this head Что should эта be голова on the ground должна быть на земле in front of Krishna. перед Кришной. All. There is not one single entity Вот все. who should not Ни одного give their head. живого существа, кто бы не должен был склонить голову. But what about Mother Yashoda? Но что же тогда мама Ешовы? What about her? Как же она? Do we see her bowing down to Krishna? Думаю, что она кланяется Кришне. What do you think? Что вы думаете? А у нее другая раса. She has a different rasa. Different than what? Другая, чем что? Она же служит по-другому, она же не мать. She is, Она не считает его верховным. she is serving him in a different way. She is his mother and she just loves him. Yes, Да. yes. She doesn't know that he's God. Знает, что она Господь. He doesn't know. She doesn't know that. Она не знает. She never thinks Она that. не думает. Okay? She only thinks Krishna's Думает только my Кришна. beautiful beloved son. I have to give my breast milk to him. He's very thirsty. He's very hungry. I have to satisfy him. So I'm churning the butter and yogurt for him. I have to cook, boil the milk on the stove for him. Молоко вскипятить для него. Oh, it's boiling over. О, оно уже, Oh, she puts Krishna down. она выкипает. Krishna does not like to be put down. Кришну оставляет, а He ему не becomes нравится, angry. когда его с рук снимают. Он Then he does mischief. злится, и он тогда And he breaks the pot of yogurt. и он ломает горшочек йогурта. Then he goes into the
butter room where the butter is Он hanging. идет в ту комнату, в которой висит. And he climbs up on the grinding mortar. Забирается на ступу. And he takes the butter Он берет and he масло, begins to feed it to the monkeys. начинает кормить им обезьян. Yes. This Krishna Leela is the utmost. Это Кришна Лила. There is nothing that can compare with Krishna's Leelas. In his three different ages. His Balya Leela, yeah, that's when he's a young Это когда он boy. маленький мальчик. And his Kishore Leela, Кишора Лила, that's when he's teenage. когда он подросток. And in the middle is what? А посерединке что? Pauganda. Панганда. Pauganda. Like this. Вот так. Krishna has these three different ages Три этих разных in возраста Braj. в Браджа. Does Lord Narayan show three different ages? А Господь Нарайна проявляет ли он три разных возраста? No. Who's the mother and father Нет. of Lord Кто, Narayan? Родители Господа Нарайна. Нет родителей. He has no parents. Why not? Почему нет? Потому что он Бог. Because he is God. Нерожденный. But Krishna is also Bog. Because Narayana has never been born. But Krishna also is God. Кришна же тоже Бог. Even more than Narayan is God. Даже еще больше, чем Нарайна. Нарайна проявляет 2,5 раз. Отлично всем. Нарайна he can like have only 2.5 races, but Krishna has all of them. Yeah. Да. But he has no mother and father. Но у него нет родителей. So you cannot have any Vatsalya Мы не можем for Lord Narayan. ностальгии к Господи You can Нарайне. only have Dasya Может быть только Дасья, and also the Shanta и Ras Шанта расу, and little bit of Sakya. и немножечко Сакхи, Little bit. чуть-чуть. Small. But with Krishna, Но с Кришной even the trees даже деревья, have the mood of Madhurya Rasa даже with Krishna. деревьев есть настроение Мадхурьи расы The Кришны. trees in Braj, Даже деревья в they are Брадже. dripping with the sap, the sweet Они syrup from the источают, trees. Свой сок, Because сладкий сок. when Krishna comes near, they Потому что become когда overwhelmed. Кришна подходит к ним близко, то они переполняются. Even their flowers and leaves Даже fall их цветы и листочки опадают, because they're weeping many tears. потому что они плачут, You see. плачут своими слезами. So, Mother Yashoda, she never bows Мама down Яшода to никогда Krishna, не кланяется Кришне. even when she sees the universe in his Даже mouth. когда она видит Вселенную в его А? рту. You know that she saw the universe in his Знаете, mouth? что она увидела Вселенную во рту Кришны? Why did she look inside of his mouth? Зачем она посмотрела ему в рот? Он глину ел. But why did she look in his mouth? Ну, почему она посмотрела? Is she doing that every day? Come here, I want to look inside your mouth. Делает ли она это каждый день? Ну-ка, подходи, сейчас No, буду в рот. because on that day, Нет, потому Баларама что в был. тот день his cowherd friends, его друзья, его his little children cowherd friends, маленькие друзья they пастушки. were playing as children do. Как играют все дети. And then they called Mother И Yashoda. они позвали маму Яшоду. Maya, Yashoda, Моя Яшода, oh mother, мама, Krishna's eating dirt. Кришна кушает грязь. She comes. Она приходит. Krishna, Кришна, are you eating dirt? ты кушаешь грязь? No, I'm not eating any dirt. Не ем никакую грязь. My friends, they're lying. Мои друзья врут. They want to get me in trouble. Они хотят просто, чтобы я проблем себе нажила. Come, I want to see. Они говорят, ну-ка, Mother подожди, Yashoda. хочу посмотреть, я проверю. Then he's very tiny. Krishna is just a small little child. Маленький, он просто And he has a маленький. small little mouth. У него маленький ротик. And she opens up his mouth and looks Она inside. открывает его ротик и смотрит. Did she find any dirt? Нашла ли она там грязь? No. She found not all No. the dirt. Почему? She found planets full of dirt and oceans and mountains and everything inside of his mouth. She saw everything. Она увидела
всё. She saw herself Она увидела себя. with Krishna on her lap, Кришна на коленях. looking inside of his mouth. She saw that inside his Она mouth. увидела себя, смотрящую ему в рот. Она увидела вот это у него во рту. Yeah. But did she start to think, Но стала ли она думать, he must be Bhagavan? он, наверное, Бхагаван? What did Arjuna do when he saw Krishna's Virat Rupa, his universal form, Форму Кришны on the battlefield of Kurukshetra? на поле боя Курукшетра. He prayed. Представляем, что And he even became fearful. он Fear. даже испугался. Because when you see the magnitude Потому что of the Lord's power, силу Господа, tiny little jivas like us, we become живы, как мы становимся overwhelmed. просто переполнены And he even began to apologize to Krishna. этим. To apologize to Krishna. Просить прощения у Кришны. Oh Krishna, О, Кришна, I have sat with you in very intimate я с тобой, friendship. I called you my friend, this, that. Please forgive me. у меня была с тобой такая простая, близкая дружба. Я называл тебя мой друг. Пожалуйста, прости меня. But did Mother Yashoda show any of that? Проявила ли она No. что-то подобное? Нет. Immediately she thought, oh, some spirits, Тут же some она подумала, they are causing какие-то this. духи, какие-то привидения. So then what did she do? Какие-то привидения, что она сделала? She called to the Позвала Brahmins and the others, и других. bring black colored calf. Приведите черного теленка. Has to be black. Должен быть черным. And they brought the calf. Они привели теленка. And then they took the tail of the Они calf взяли хвост теленка. and they dipped it in the urine of the его calf. макнули And then they мочу коровы. put it on 12 parts of Krishna's body Этим Кришну to protect him. на 12 частей тела Yeah. Кришны, они вот хвостиком его коснулись. Yeah. 12. And then she thought, okay. The Brahmins chanted different protection mantras. Все, теперь хорошо. Вот сейчас браманы Like this. читают какие-то мантры защитные, они это сделали. Вот так. So Mother Yashoda will not pay Мама obeisances. Ешода не поклонится, Because she has потому что the relationship with у нее Krishna. отношения с Кришной. Mothers don't pay obeisances to their Мамы children. не предлагают поклон They своим just детям. serve with love. Они просто служат с любовью. You see. So like this, Вот так. Krishna is telling Кришна at the end of the Bhagavad в Gita конце Бхагавад-гиты. that you should do this. Ты должен делать вот Always think of me, всегда думай обо мне. always become my devotee, Всегда будь моим преданным. always worship me, Всегда поклоняйся мне. always bow down to me. Всегда предлагай мне свои поклоны. And then what does he say? И потом он что говорит? Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijane priyosi me. What's the meaning? Что это означает? You will come in this way, you will attain me, and I promise you this because you're my dear friend. Yes. Yes, he said. He said, Да, он Mam eva ishyashi. говорит, мам, That means definitely you will come to me. Ты придешь ко мне. Satyam te. Сатьям. Satyam te, Krishna is saying. I'm telling you the truth, Arjuna. Истину, Арджуна. I would not cheat you. Я не обману I'm тебя. telling you, if you do these four things, you will come to me. Ты придешь ко мне. Pratijane priyosime. I am promising you Я обещаю тебе. truth. I'm telling you the truth. Истину, я тебе говорю истину. Hmm? So you will come to me. Pratijane priyosime. Because you are very dear. Потому что ты очень to me. дорог мне. If someone is dear to you will not lie to them, И вы не будете try to им- trick them. им лгать. No, no. Пытаться, Krishna is giving his absolute assurance to Arjuna. Кришна, You will come to me. Арджуна. Ты придешь. Absolutely. And he is promising us. И он обещает нам.
His Bhagavad Gita is for us, Потому что Бхагавад-гита not only для нас, Arjuna. не только для Арджуны. Is for all Она для living всех, для entities. всех живых существ. Huh? So He's given us this И promise. Он дает нам это обещание. Do we want to go to Krishna? Хотим ли мы отправиться к Кришне? Do we want to go? Хотим ли мы? Yes. So then we should do these 4 things. Тогда нам нужно делать эти 4 вещи. We should fill our life with these 4 things. 24 hours a day. 24 часа в день. Yes. So, Да. first, surrender. Первое — предание. This is the first step Это in первый шаг bhakti. в бхакти. It's called Sharanagati. Называется шаранагати. Without Sharanagati, nothing. Без шаранагати ничего. Even in the material world, even in the material world, Даже in в material relationships, материальных отношениях. even in ordinary Даже workplace where there's a boss and then there's the в employees and all, работе, где есть начальник, есть подчиненные. there has to be surrender. Должно быть предание. To obey. To, obey? Подчиняться. Yeah. In all steps of life, Должны подчиняться. we have to На surrender. каждом шагу жизни нужно предаваться. But only by surrendering to Krishna Но лишь предавшись Кришне, will we attain this result. мы достигнем вот этого результата. What about if you surrender to your husband or your Что wife? вот будет, если вы What if you предадитесь give your своему full мужу или surrender, своей жене? Вот что будет, если вы полное предание working 24 hours a day? будете работать 24 часа в день? Вот. The jivas try to do that sometimes Живые очень часто стараются because they think делать, that will make them потому что они happy. думают, что это их осчастливит. And there's some reciprocation, И какие-то, not all the time, but sometimes. и иногда они Reciprocation of affection получают ответное love, чувство, ответное like this. любовь, привязанность, что-то такое. Не всегда, но иногда бывает. So, we want to have affection and love, Мы хотим иметь любовь и привязанность, but that has to, first of all, there has to be a но relationship. прежде всего должны быть отношения, And in that relationship, и в этих отношениях surrender is required. предание необходимо, Acceptance. принятие. Yes, Да, I am your я servant. твой слуга. I will serve you. I will make you happy. Я сделаю тебя счастливым. So Krishna is not asking us to do anything difficult. Кришна не просит нас делать ничего сложного. No. It's very simple. Очень просто. Just do these 4 things. Просто сделай вот эти 4 вещи. Within those 4 things, all bhakti is there. Да, и вот в этих 4 вещах в них All the limbs всё of bhakti. в них все This составляющие бхакти. opens the pathway for Это us. открывает дорогу для нас. Huh? These 4 activities. Эти 4 вида деятельности. So, Итак, the whole Srimad Bhagavatam, весь Шримад Бхагаватам, the entire 12 cantos of Srimad все 12 Bhagavatam песен Шримад Бхагаватам are teaching us учат нас, what are all the different relationships with Krishna. каковы наши различные отношения с Кришной. Many, many, many examples Много of different примеров devotees, различных different преданных, Vaishnavas. вайшнавов, Even they're making serious mistakes in their life, которые даже совершают Different серьезные kings ошибки в like своей this. жизни. Различные цари. It's all there in Srimad Bhagavatam. Все есть в Шримад Бхагаватам. In the first 9 cantos. В первом 9 песнях. And then comes the 10th canto. А потом идет And the 10th canto is, 10-я it is the final truth, final knowledge И это about Krishna. такое финальное, это заключительная истина, заключительное знание про Кришну. So we should learn that. Мы должны это изучить. So I'm just going to read a little bit before we finish Я тут немного почитаю. from this book, Sri Guru and His Grace. Перед тем, как мы закончим, из этой книги Шри Гуру And this is chapter 1. это первая глава.
The chapter 1 is titled Surrender to Sri Guru. Называется «Предаться Шри Гуру». Pridatsya. Surrender to Sri Guru. So he begins in his darshan, his discussion. Some of the ISKCON leaders came to him. They were asking different questions, asking him for his guidance after Prabhupada left this world. Они просят его о наставлениях после того, как Шрила Прабхупада ушел из этого мира, просят о руководстве. So he begins by saying that even great scholars, they cannot fully understand what is good and what is bad. Не могут понять в полной мере, что есть хорошее, что есть плохое. They cannot fully understand what they should accept and what they should give up. Они не могут понять, что они, что принять, а что отвергнуть. Kim karma kim akarmeti, kavayo pyatra mohita. Mohita means they are bewildered. Mohita значит, они зачарованы. Even such great scholars, they fail to understand what is their real necessity in their life. Даже такие великие ученые не в силах осознать, в чем их истинная потребность в их жизни. So this material world is a jungle. Jungle. Это джунгли. Jungle of what? Джунгли чего? Perplexities. Difficulties, perplexities. Сомнений, заблуждений, сложностей. In this material world, the soul, the Jivatma, the soul, has accepted so many different kinds of bodies and many different types of consciousness. И вот в таком материальном мире душа получает множество различных тел, соответствующих тем или иным уровням сознания. So you read this again from the beginning. Я сейчас еще раз это прочитаю, этот абзац. Даже великие ученые не могут понять, что хорошо, что плохо, что принять, а что отвергнуть. Ким карма, ким акармити, кавайо, пьятра, могита. Даже они не в силах осознать, в чем их истинная потребность. Материальный мир — это темные джунгли сомнений и заблуждений, где душа получает множество различных тел, соответствующих тем или иным уровням сознания. So, Manu, we always have in this universe, there is always a particular living being called Manu. Во Вселенной всегда есть But they change. такая личность, которая называется Ману. Такое живое существо. But Они сменяются. the word Manu Но is слово where the word man has come from. это вот из In этого English, слова, man на means human английском being. пришло слово man. Это человек. So Manu has written law books for human society. И Ману написал Law books for human законы, society. книги законов для человечества. And here's one verse from the laws of Manu. И вот один стихов из And it's закона, telling about how many different species of life there is in this в world. котором говорится, как много различных видов жизни Now you can hear. в материальном мире. Сейчас вы послушайте. Maybe if I asked you, Может быть, если you would я be вас able to tell the total number. Вы бы мне могли сказать количество вот всех. All different species. Всех разных существ. How many species are there? Сколько всего есть существ? Do you know? 8,400,000? 8,400,000 forms of life. Yes. In Indian, they just say 84 lakhs. В Индии они просто говорят 84 лаха. But here it's breaking it down in this verse. Здесь We're learning from Manu how many всё разбивается in each category на of species. категории. И здесь Ману говорит, сколько конкретно в каждой категории. Jalaja Navalakshani Stavara Lakshavimshati Krimayo Rudra Sankhya Pakshinam Dasha Lakshanam Trimsha Lakshani Pashava Chatur Lakshani Manushaha. This is all.
И вот это все. So, first one is Jalaja. Так, первый это Джаладжа. Jalaja means who live in the water, in the Значит, jal. кто живет в воде, в джале. Navalakshani. It means 900,000, 9 lakhs. Это значит There are 900 9 lakhs тысяч. То of есть species who live in the water. Then the next, Stavra Laksha Vimshati. обитающих в воде. Дальше. The trees, the plants, Деревья и they растения. cannot move. Они неподвижны. They're called Stavara. They have to stay in one place. Ставра. Они должны стоять. How many of them? Сколько их? Laksha Vimshati. That means 2 million, 2 миллиона. 20 lakhs. 20 лаков. Then comes the insects and the reptiles. Дальше идут насекомые и пресмыкающиеся. Krimaya Rudra Sankhyakhya. There are 11 lakhs, 11 лаков. 1,100,000. 1 миллион 100 тысяч. Then there are the birds. Дальше птицы. How many birds? 10 lakhs. Сколько птиц? 1 million birds. 1 миллион птиц. Next comes Видов. the four-legged animals who have Дальше идут 4 четвероногие. legs. Четвероногие животные. Okay. How many of them? Сколько их? This is the biggest category. Это самая большая категория. There are 30 lakhs, Их 30 лаков. 3 million. 3 миллиона видов четвероногих. And then comes the smallest category. Потом идет самая маленькая категория. They're called human species. Называется человеческие существа. How many are they? 400 Yes, 4 lakhs. Да, 400 тысяч, 4 лака. And then if you hear the teachings of Rupa Goswami, И когда Mahaprabhu, вы слушаете teaching Rupa Goswami, Махапрабху Рупи Госвами, then he breaks that down in the for the human society. и для человеческого общества, So half of the human society, 200,000, человеческих they're not civilized. Они не цивилизованы. Yeah, they have no system of proper dharma and religion and everything. They are uncivilized. Они не цивилизованы. And then the other half, А другая половина, they have connection with Vedic dharma. у них есть связь с физической дармой. This is not only on our planet, this Это is не all только over the на нашей universe. планете, это по всей Вселенной. Otherwise, how can there be 4 lakhs? Иначе ну как там может быть 4 лака? We don't see that many different types of human Мы не beings видим так on this planet. столько разных видов. How many существ на этой species of планете. humans do we see? Сколько видов людей мы видим? We see different colors, Мы видим разные different facial features, разные different bodily features. разные черты лица, We see разные the- тела. We see our Caucasian race, Мы видим Caucasian, from the Caucasus Mountains in Russia. That's why Кавказ, we are мы called видим, Caucasian. да, мы видим Кавказ. Кавказ. Yes, because our species originates from that part of the Потому world, что, наш вид where we have the lighter берет своё colored начало skin. Вот оттуда, с You see. Кавказа, светлокожие люди берут начало оттуда. Мы светлокожие. Then you go to Africa and then the skin becomes darker, Вы идете в Африку, и там кожа темнее. becomes even very dark, Даже становится очень темным. and the shapes of the noses and everything changes. Носа и всего Then, меняется. then you come to India. Вы приезжаете в Индию. India has similar features to European, В Индии похожие черты, but different color skin, как у европейцев, но другой тон different кожи, colored hair, другой цвет like волос. this. And you go to Oriental, Потом едете в Oriental. That means Chinese. понятно, в Китай. Huh? What do you call? Ну, we just call Asian. Asian, you Не, call. не. Oh. Ну, как бы просто восточные азиатские. But the part of the world where they live is called the Orient in English. Oriental. Вот по-английски это называется Orient. And what kind of features do they have? И какие же черты у них? Their eyes are not so big and round. Их Their глаза eyes are more круглые, восточные. Их squinting. глаза более узкие. Yeah. And they have different facial features also. И у них также другие черты лица. And they have all straight hair, no curly hair. И у них прямые волосы,
but it's black. Но они черные. Yes. And their skin is a little bit yellowish. И их кожа немного имеет желтоватый. Almost the same as ours, but a little bit yellow. Почти как наша, но чуть-чуть более желтоватый оттенок. Then there are those that have reddish color skin. А еще есть те, у кого более красный оттенок. Reddish color. Красный такой цвет. In America, В Америке that they were the type of species that lived there before the Europeans came. вот они там, это те, кто жили там до того, как приехали европейцы. But actually they came from the Russian area. На самом деле они приехали вот They came across in the north and then they came down. части России. Они вот приехали. It's very interesting, the history of the human society. Очень интересная на самом деле история человечества. And from time to time, И время от времени one of them are conquering the others, одни захватывают других, then the others conquer потом them, другие захватывают. and it goes on like this in human И society. продолжается в человечестве. But the human beings, if they don't have dharma, Но люди, если у них they're нет not дхармы, considered to be actually humans. на самом деле их иногда не считают вообще людьми. Because without dharma, Потому что без a дхармы person is still an animal человек все еще животное. without dharma. Без дхармы. Dharmasya hina pashubir naranam. That's the statement. Вот такой. Dharmasya hina. Without dharma, Дхармасия хина, без дхармы, they are pashu. они паши. The animal, the human is an animal. Человек является животным. Why? Почему? Because a human being has intelligence, Потому что у человека есть разум, which the animal does not have. которого нет у животного. But if the human being does not utilize the Но intelligence если человек не for that использует higher purpose, разум для высшей цели, they're still in the category of animal. он все еще в категории животного. Because animals eat, humans eat. Потому что животные Animals едят, sleep, люди humans едят, sleep. животные спят, Animals mate, human beings mate and produce животные offspring. совокупляются, и люди совокупляются, и And animals детей fear. детей. We have their enemies. И Human beings also. боятся врагов, и люди также. But the only thing that separates the humans from the animals Что отличает людей от is животных, dharma. это дхарма. That they have principles У них есть which have come from God, принципы, которые which they are пришли от following Бога, in their life. которым они следуют в жизни. So, therefore, Manu, who says that the trees Поэтому вот Мanu, are in such a hopeless position, why? Why are the jivas in the bodies of trees? Very hopeless. что деревья They have to just находятся stand в there. таком безнадежном состоянии. They can't express Почему? themselves. Почему они находятся в таком состоянии? Они Yeah. стоят, они не могут никак себя выразить. When near Badger, California, it is up in the mountains there. And when you go higher up from Badger, then there are the biggest, tallest trees in the world. Там самое высокое When дерево в мире. Gurudev came Когда Гурудев пришел, to America for the first time, когда он to приехал в Badger, Америку в первый раз в Бейджер, the devotees informed him преданные сказали, that, oh, there are the largest trees in the там world. самые большие деревья в мире. Only like by недалеко. driving in our car, we can be there in 30 or 40 minutes. На машине отсюда всего 30-40 минут. People are coming from all over the world to see these trees. Приезжают со всего мира, чтобы увидеть эти And деревья. I can show you pictures Я могу вам показать Of- of a person standing at the base of the tree человека, который стоит вот у подножия дерева. and how big is the tree Такой огромный, and how small is такой the малюсенький human being, человек. you see. And then when you look up, И когда вы смотрите вверх, they're like 200 feet tall. там 200 футов в высоту. And how long have they been standing there? И сколько они там уже стоят? You ever went there? Вы когда-то туда ездили? What's the use of being an American if you've never seen the trees? В чем-то там вообще смысл быть в Америке, если вы никогда не видели этих деревьев? Секвойи, да? Секвойи? Sequoia. Yes, Да, I see photo. Yes, yes. И Да, да, ключ. да. Yes. Видите фотографии огромные-огромные. And how many thousands of years they've been standing? И сколько же тысяч лет они стоят? Well, they've estimated because when the tree, some trees have died and they fell. Потому что
And you can count the rings inside of the tree. So they estimate that those trees are 2,000 years old, 3,000, like that. Mm. Yeah. Standing in one place. So Gurudev said, yes, we will go. So when he came, they have very strict rules there. You cannot throw anything on the ground. You cannot pick up any of the leaves on the ground. It's completely protected. So when we arrived there's parking place for the cars. And we got out of the vehicle. And the first person is an Indian man who sees, oh, look at who's here. A sadhu. He came over and gave his pranams to Gurudev. So then we began to walk. They have like little pathway that goes around the trees and you walk like this. And you cannot speak loudly. But we started to sing very softly Mahamantra. Gurudev came there to liberate those trees. That's why he came. He was very anxious to see and to give his mercy. So very soon they will be in a different body. Yes. All right, so Manu is telling that these trees, they're in hopeless condition. Why? Why? Because of their own karma. That's why. Because of their own karma. Their feelings of pain and pleasure are similar to ours. We can feel pain and pleasure. But the trees can also feel. But they can't express it like we can. Ow! Do you ever hear the trees? Ah! Don't cut me! No, they cannot protest. But the soul, the jiva that is inside of that body of the tree, his jivatma is the same as ours. Not lower, not different, it's exactly the same as ours. Eternal. But because of their own karma, they're in such a deplorable condition. But they cannot blame anyone else. You're the cause of my being in this body. No, they cannot. No, they cannot blame anyone else. No. Because it's their own karma. So in this external material world, this is the condition. Now you can read the next paragraph. We are living in an environment which is afflicted with all of that. То, что нас окружает, тяжело, больно заблуждением, непониманием, отсутствием правильного руководства и дурным поведением. Как нам определить, что хорошо, а что плохо, и к чему мы должны стремиться, а чего избегать? Перед нами открыто множество различных дорог, и каждая манит к себе. И раз уж в этой области, покрытой иллюзией и подверженной заблуждению, столько разнообразия, как мы можем надеяться познать бесконечный духовный мир Вайкунтхи? С каким отношением должны мы обращаться к царству, которое трансцендентно, находится вне сферы чувств и ума, Адхокшаджа? Мы должны встать... Wait. So these, now Srila Sridhar Maharaj is going to introduce the topic, because we already have understood that this material world is not a good place. But we don't know what to do.
не знаем, что делать. Even great scholars, Даже великие ученые. they are not completely, they don't know exactly you should do this, you should not do this. Вот что именно делать? Вот делать вот это и Because there's so much misconception, Потому что есть столько ложных концепций, misunderstanding, непониманий, misguidance, неправильного руководства, misbehavior. неправильного поведения. So how can we understand what is good and what Как же is нам bad? понять, что хорошо, что плохо? What should we aspire after? К чему нам стремиться? What should we reject? Что нам отвергать? There are so many different alternatives here in this world, Столько много других. and they're all coming towards us. Да, есть столько разного в этом мире. They want to influence us. И все это за нами гонится. Все хочет нас под свое влияние. So, В общем, when this area that we live in now, it is covered by illusion, то место, где мы живем сейчас, оно покрыто иллюзией. and it's influenced by misunderstanding. Misunderstanding. Заблуждение. So in this condition, how can we possibly hope to know the infinite spiritual world of Vaikuntha? Вот находясь здесь, как же мы можем надеяться познать бесконечный духовный мир Вайкунтхи? What should be our attitude when we want to approach that realm which is transcendental? С каким отношением должны мы обращаться к царству, которое трансцендентно, It is beyond the realm of our senses которое находится вне сферы наших чувств and beyond our mind. и вне нашего ума? It is called Это Adhoksaja. называется Адхокшаджа. So, if we want to approach that realm, Если мы хотим достичь той реальности, then we should be ready to accept any way and any alliance that will help us gain entrance into that realm. That's the next paragraph, first мы должны sentence. встать на любой путь и заключить любой союз, We need help. чтобы получить доступ в это царство. Нам We нужна need help, помощь. and we should be willing to accept whatever help will come to us to enter into that realm. Нам нужна помощь, и нам нужно попытаться принять, получить любую помощь, которая поможет нам получить доступ в то царство. So you can read from there. We shall try to have. Я сейчас прочитаю. Этот абзац. Мы должны встать на любой путь и заключить любой союз, лишь бы получить доступ в то царство. Нам нужно попытаться получить хотя бы самую незначительную связь с той совершенной целью наших врожденных устремлений. Мы беспомощны. Среди сплошных разочарований нам не на что надеяться. Мы в крайней опасности. Мы полагаемся на нашу свободную волю, способны сделать правильный выбор, но все это так ничтожно, что не в силах нас вести. В какой опасности мы оказались? Все вокруг нас о ней свидетельствует. Поэтому насколько же важен истинный гуру, который может вести нас к нашему подлинному благу. Continue. Со всех сторон на нас влияют всевозможные силы, которые тянут, увлекают нас в различных направлениях. Поэтому для всех нас нет ничего ценнее и важнее правильного руководства. Если мы следуем советам оттуда и отсюда, то придем в никуда. Поэтому нужно постараться получить правильные указания. Его дает Кришна в Бхагавад-гите. Tadvidhi. Тадвиди пранипатина парипашнана севая упадакшанки тейганам янина старша даршана. Чтобы постичь трансцендентное знание, обратись к самореализованному существу, прими его своим духовным наставником и получи у него посвящение. Смиренно задавай ему вопросы и служи. Самореализованные души могут дать тебе знания, ибо узрели истину. Go on. Здесь Кришна дает нам образец, следуя которому мы сможем понять, что есть что из истинного источника. Критерии того, что есть истина, а что не истина, нужно искать не в этой искаженной уязвимой сфере, а в сфере подлинной. А чтобы это осознать, нужно 3 упомянутых качества – пранипат, парипрашна и сева. Пранипат значит, что мы должны предаться этому знанию, поскольку оно необычного порядка, не то, которое мы как субъекты можем сделать своим объектом. Оно сверхсубъективно.
Мы можем быть субъектами в материальном мире, но на том уровне нам придется стать объектами в руках сверхсознания. Пранипат означает, что мы обращаемся к духовному учителю со словами: «С внешним миром для меня теперь все кончено. Меня ничто здесь не привлекает, я уже достаточно тут попутешествовала. Теперь я всего себя приношу на твой алтарь. Я жажду твоей благодати». Вот в каком умонастроении мы должны обращаться к тому высшему знанию. Парипрашна значит честное, искреннее вопрошание. Мы должны спрашивать не для того, чтобы поговорить или поспорить. Нашей единственной целью должно быть познание истины, и нам не нужно никакого духа сомнений и подозрительности. Мы должны пытаться понять, что есть истина, с полным вниманием, потому что она не сходит с высшего уровня реальности, который был нам доселе неведом. И, наконец, сева, служение. Это самое важное. Приобрести это знание не с тем, чтобы получить помощь с того уровня, а потом использовать этот опыт для жизни здесь. Напротив, мы должны дать обет служить тому миру. Только с таким отношением можно приблизиться к тому уровню знания. Нам надо служить тому высшему знанию, а не пытаться поставить его на службу себе. В противном случае нам не позволят пойти в царство. Абсолютное знание не пойдет в служение низшему миру. Мы должны вручить себя ему, чтобы он нас использовал, а не пытаться использовать его в своих корыстных интересах, сделать орудием для достижения собственных низменных целей. В таком умонастроении служения мы должны посвятить себя ему. Не он должен посвятить себя удовлетворению наших низменных животных потребностей. Итак, с таким отношением нам надо устремиться к миру истинного знания и научиться верно понимать все сущее. Тогда мы узнаем, что есть что, и научимся правильно оценивать окружающее. Такова ведическая культура. Абсолютное знание всегда передается только таким путем. Его не получить посредством интеллектуального метода. Шрила Прабхупада Бхактисиданта часто приводил пример с пчелой. So up to this point, Srila Sridhar Maharaj is describing this shloka from Bhagavad Gita. Tad vidhi pranipatena. You know that one? Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. This is in the 4th chapter, verse 34. And here Krishna is describing what is the process to attain real knowledge, real truth. And he says, to get this knowledge, this vidhi, tad vidhi, 3 things are required. Pranipatena, pariprashnena, and sevaya. Pranipat means to surrender. We've already been talking about surrendering. Okay? But the relationship with a self-realized person, if you want to receive the benefit of the self-realized soul, one who can see transcendental truth, he is called a tattvadarshi. Darshi means he sees. Tattva, he sees truth. He sees tattva. What is reality? What is not reality? He can see that. So, therefore, we have to approach such a person with submission. We cannot challenge that person. We cannot. We're not coming to him just to have a casual conversation. You know, casual conversation. No. We are coming to him to have a serious relationship. Because he has what we need. He has understood transcendental truth. And those who want to receive this knowledge, they have to approach such a person. There is no other alternative. There is no other alternative. You can read innumerable books
невероятное количество. You can go on innumerable pilgrimages to all different holy places. Вы можете сходить на бесчисленное количество. You can also engage in so much Вы можете столько всего делать. activities, pious activities. Даже You can give in charity. You can do so many things. Вы можете делать столько, совершать. But if you don't approach a self-realized personality, Но если вы не обращаетесь Tattvadarshi, к реализованной who sees the truth, Tattvadarshi, кто видит истину, then you cannot gain spiritual knowledge. вы не обретете духовное знание. It only comes through this system, Оно только приходит always, через from the beginning of our universe. систему. Всегда. Yeah. С начала нашей Вселенной. From the beginning and the creation of our С самого universe. начала сотворения All Вселенной. divine knowledge comes through Всё this духовное system. знание приходит через эту систему. And who is the first one? И кто же первый? Brahma, Брахма. right? He's the first created being in the Первое universe, сотворенное существо во Вселенной. right? But he did not know Но он не знал. when he appeared on the lotus Когда он flower. появился на цветке лотоса, There was only darkness. там была всего лишь пустота. There was no sun planet, Не no было moon солнца, planet, не было луны, all these things. всего этого. But Brahmaji Но Брахма was given a clue давал, by Krishna. но Кришна дал Брахмаджи наводку такую, Yes. подсказку. And that clue came as 2 syllables. И эта подсказка, она пришла как два слова. First sound Первый in the звук universe. во Вселенной. Ta, pa. Та, па. That's the first sound vibration Это in the первая universe. звуковая вибрация во Вселенной. And because Brahma is Brahma, he's equipped with very high level of И intelligence. так как Брахма является Брахмой, у него сознание So he immediately understood. высокое. What is the meaning? Ta, pa. И он He понял, immediately какое understood that. он моментально What is the понял meaning of this? значение тапы. That you must do, you must take on some difficulty. Должен Difficulty. You must столкнуться с accept какими-то tapasya, сталкиваниями. Ты должен принять тапасью. something that may be difficult. Что-то, что может быть сложным. And he understood that. So he began to perform Поэтому tapasya начал совершать тапасию for thousands of years. на тысячи лет. And then he became enlightened by Krishna. И тогда его Кришна просветил. All of this description is there in Srimad Bhagavatam. Все это описание есть в Шримад Бхагаватам. So he is the first disciple Он первый ученик in the universe. And he, Вселенной. but the first guru is Кто who? первый гуру? Кто первый гуру? Krishna. Кришна. The Brahma Samhita describes Санскрит описывает, how Brahma как Брахма was able to receive initiation, смог diksha, получить инициацию How? дикши. Как? by Krishna's flute sound. Звук Krishna's флейты flute Кришны. sound entered his ears Звук and флейты Кришны became вошел в его Gayatri уши. mantra. Стал Гайатри мантра. You see, all is there in Brahma Все Samhita. это есть в Брахма Самхите. So, from the beginning of our universe, this is the system of receiving transcendental knowledge. Так, сначала в этой There is системе no other вот system. эта система получения трансцендентного If someone tries to avoid Если кто-то- approaching self-realized person, Если кто-то пытается обойти вот это вот, they can never be successful. Never. не приходить к духовному учителю, Yes. они не обретут успех. Если кто-то пытается сделать что-то без духовного учителя. So, pranipat means to surrender. Значит, предаться. Pariprashna means to inquire very submissively, Очень смиренно asking вопрошать, submissive questions. вопрошать Pariprashna смиренно, and seva. да, спрашивать смиренные вопросы. Without seva, cannot happen. These 3 are the formula. Невозможно. Вот эти 3 это и есть формула. Surrender, Предание, inquiry, вопрошение and service. и сэва. And in this system, it is perfect. И вот эта система идеальна. Because through this system, then Потому что через the эту jiva систему becomes eligible jiva становится
to hear and to realize and understand. And he's given blessings by the saintly persons. So that's why Srila Sridhar Maharaj is saying that here Krishna has given us the standard by which we can understand. By which we can understand what is what from a bona fide source. Qualifications of a disciple. Previous. You see. So like this, the transcendental knowledge is unlimited. It's unlimited. Because why? Because we're dealing with the infinite. We're not dealing with something finite in this world. If we want to understand the infinite truth, then only by this system. And this system is brought to us by Krishna. Krishna brought this into this universe. So every universe has the same system. Disciplic succession. Guru Parampara. Guru to disciple, and then the disciple becomes Guru, then to his disciple, like this. It is going on for millions of years. But it also becomes sometimes lost because of the nature of this world. The disciplic succession becomes lost. So therefore, Krishna has to again revive it. So in Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, previously I spoke this knowledge to the sun god, Vivasvan. Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam. Then Vivasvan Manave Prahur Manur Ikshvakave Bravit. Then Vivasvan spoke it to his son Manu. And Manu spoke it to Ikshvaku. And in this way, the knowledge is coming down. Evam param param praptam imam rajarshayo vidu. Through the Rajarshis, through the saintly kings, it is coming down. Not ordinary people, but Rajarshis, saintly kings. They are saints, they are sadhus, but they are in the position of king. They are the rulers of all the different lands. So this transcendental knowledge came down through them. Yes, evam paramparam praptam imam rajarshayo vidu sakale neha mahata yogo nashta parantapa. It has come down in this way by disciplic succession. Parampara. And it was understood by this system, by the Rajarshis. But then sakale neha mahata yogo nashta. That means over time, kala. Then the system became lost. Then Krishna tells Arjuna, today I am speaking to you the same knowledge. So we are fortunate that we have our Guru Parampara, because then our human life can become perfected. Without this, no possibility. We go from birth after birth. So Krishna is appearing in this world through his Guru Tattva principle. That is Krishna himself who is coming and doing this. And so the Sri Guru is a manifestation of Krishna. But he never thinks, oh, I am Krishna. But he is to be regarded as manifestation of Krishna.
If the disciple regards Guru in that way, then he's eligible to receive knowledge from Guru. But if he doesn't have faith in Guru, then he cannot receive that knowledge. You see, so that conviction and faith and surrender, this is the beginning. We have all begun on this pathway, but we have long way to go. You see, so we have to learn how to do it. That's why we are studying all this literature. That's why we are studying the commentaries of all the great Vaishnavas. That's why we are studying the Shastras. Because Guru, Sadhu, Shastra. Those three are required in our life, always. So I'm finishing here. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Jai, Transcendental Vedic Knowledge Ki Jai. Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jai Sachi-Nandan, Jaya Gaura Hari, Sachi-Nandan, Jaya Gaura Hari. Jai Sachi-Nandan, Jaya Gaura Hari, Sachi-Nandan, Jaya Gaura Hari. Nitai He, Gaura He, Nitai He, Gaura He, Nitai He, Gaura Hari, Nitai He, Gaura He, Nitai He, Gaura He. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Shri Shri Nitai Gaur Premanande. Jai Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Gurudev Ki Jai, Shri Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Vansha kalpatarubhascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vsya slava savravshyam sya priyadanim. Hare Krishna. That means all glory to the assembled devotees. Okay. All right. Any questions or doubts or comments? Какие-то вопросы или сомнения или комментарии? Do you agree with everything that was said today? Соглашаетесь ли вы со всем, что услышали сегодня? Are you going to make Krishna the most important thing in your life? Собираетесь ли вы сделать Кришну самой важной частью вашей жизни? Okay. Then you're bona fide students. Когда вы истинные ученики. I'm trying to become a bona fide student. Я стараюсь. I haven't become yet, Истинным учеником. but I'm trying. Я еще не стала, но я So we will see how many more lifetimes сколько еще it will жизней take. это займет. But this is the best position to have. Но это лучшее положение, которое That we можно have иметь, которое у нас Sadhu, Shastra and Guru. когда у нас есть саду, шастри и гуру. Okay. Gaur Premanande. Hari Hari. So, Bhadra, have you had your lunch yet?